El muchacho parecía que la tierra lo había masticado y escupido de vuelta. Eso pensó Rosa Delgado la primera vez que lo vio venir por el camino. No corría, no montaba, solo caminaba con ese paso lento y calculado de alguien que ha aprendido a no desperdiciar lo poco que le queda. Era joven, tal vez 20 años, quizás menos así la vida lo había envejecido antes de tiempo, cosa que en aquella zona alta de Nuevo México, en 1881, solía ocurrir. Sus botas estaban remendadas con cuero de montura y alhambra. Su chaqueta se sostenía en un hombro gracias a un trozo de cordel de cerca. No lavaba caballo, en hay animal de carga, en hay arma visible. Solo esa mirada particular de quien leva demasiadas noches decidiendo si el suelo o el frío era el problema mayor. Rosa lo observaba desde la ventana de la cocina. Detrás de ella, su esposo Ignacio estaba sentado a la mesa con el libro de cuentas del rancho abierto frente a él, con esa expresión que ponía siempre que los números le dicen algo que no quería escuchar, cosa que últimamente pasaba cada mañana. Alguien viene por el camino, dijo Rosa. Ignacio no levantó la vista. Diego Villarreal, dijo ella. Eso sí lo hizo levantar la vista. Levaban 29 años en esa tierra. Ignacio y Rosa Delgado, el rancho La Alondra, 380 hectáreas de pasta de montaña y ribera de arroyo el pie de la Sierra Sangre de Cristo. Lo habían construido desde dos habitaciones y una plegaria hasta convertirlo en algo real, algo que los alimentaba ellos y a 28 cabezas de ganado y a un perro pastor muy testarudo llamado Capitán. Habían criado dos hijos allí. Uno estaba ahora en Santa Fe, trabajando en el ferrocarril y mandando dinero por Navidad. El otro estaba bajo tierra, en la loma detrás del establo, lavado por una fibra en el invierno del 76, a los 15 años. Ignacio tenía 64 años. Rosa 62. Y estaban cansados de esa forma en que solo se cansa la gente que ha trabajado duro y perdido duro. No perezosos, no vencidos, solo funcionando con una especie de impulso turco que hace mucho reemplazo a la energía de verdad. Y no podían lavar el rancho solos. Esa era la verdad que pasaba como una piedra en el fondo del libro de cuentas de Ignacio cada mañana. El muchacho llegó a la tranquera y se detuvo. Se quitó el sombrero, un gesto tan automático y anticuado que Rosa parpadeó. Luego miró la casa, el establo, el ganado visible en el potrero lejano, y ella pudo verlo pensa, evaluando, como mira un hombre algo que intenta entender antes de hablar de ello. Después caminó hasta la puerta y tocó. Rosa abrió antes de que Ignacio pudiera decir que no lo hiciera. Señora, dijo él, sosteniendo el sombrero con ambas manos. De cerca era más joven de lo que ella había pensado. 19 años tal vez menos. Cabello castaño, despeinado bajo la marca del sombrero. Una mandíbula que no decidía si iba a producir barba o solo la sugerencia de una. Era delgado de esa forma que significa hambra, no complexión. Y había un corte en su pómulo izquierdo, de unos 2 días mal atendido. Sus ojos, sin embargo, eran firmes. No los ojos calculadores de alguien buscando que robar. Solo firmes, un poco cautelosos. Los ojos de alguien que ha aprendido que los primeros segundos de una conversación deciden casi todo lo que viene después. Disculpe la molestia, dijo. Vengo caminando desde Las Vegas, Nuevo México. Vio que tienen ganado. Miró hacia el potrero. También vio que la cerca está queda en 2 tramos, y que el bebedero cerca del establo está agrietado. Están perdiendo casi la mitad del agua que luecan. Volvió a mirarla. Conozco el ganado. Conozco el trabajo de cercas. Conozco los sistemas de agua. Y conozco caballos. Si me dejan quedarme, cuidaré de su hato. ¿A cambio de qué? Preguntó Rosa. ¿Comida? ¿Un lugar para dormir? Eso es todo. Detrás de ella, la silla de Ignacio corrió hacia atrás. Llegó a la puerta y paró junto a Rosa, y la postura del muchacho cambió levemente. No con miedo, solo más formal, como ocurre cuando entra a la sala la persona con autoridad. Ignacio Delgado era un hombre grande o lo había sido.
Los años le habían quitado ancho de los hombres y lo habían puesto en la cintura, pero tenía las manos y el porta alguien que construyó cosas con su cuerpo durante décadas. ¿De dónde viene? Preguntó Ignacio. De Texas originalmente. Trabajo en ranchos desde los quince. Trabajando o vagando? Una pausa. Honesta. Un poco de las dos cosas, señor. ¿Qué le pasó en la magilla? Un desacuerdo. El otro hombre quedó peor. Yo no lo empecé pero lo terminé lo más rápido que pude. Algo cambió en el rostro de Ignacio. No calidez exactamente, más bien reconocimiento. Él había conocido hombres así. Había sido uno. ¿Cómo se llama? Diego. Diego Villarreal. Ignacio miró a Rosa. Rosa miró a Ignacio. 29 años de matrimonio habían convertido eso en un idioma propio. Una conversación completa en 3 segundos de mirada. Ella lo vio empezar a negar con la cabeza. Habían tenido vagabundos antes. Uno había robado una montura. Otro así había embarcado hasta ser inútil en una semana. Otro simplemente había desaparecido de un día para otro con el dinero de la cocina. La palabra no, se estaba formando en los labios de Ignacio, tan natural y inevitable como se había formado una docena de veces antes. ¿Y fue entonces cuando ocurrió? Desde algún lugar detrás del muchacho, desde el camino, desde la distancia, lavado por el aire frío de la montaña, llegó un sonido. Un sonido que tanto Ignacio como Rosa habían escuchado antes y esperaban no volver a escuchar. Ganado en problemas. No la queja baja de animales hambrientos, ni el arrastre de un hato inquieto. Era el bramido agudo del ganado asustado, empujado, moviéndose hacia donde no quiere ir. Diego Villarreal se dio vuelta antes de que ninguno de los dos pudiera hablar. Miró hacia el potrero sur, donde la cerca estaba queda. Su hato se está moviendo, dijo muy cómodo, y poniéndose el sombrero de nuevo. La cerca sur está abajo y algo los empujó a través de ella. Tienen unos 10 minutos antes de que lleguen al monte, y no los podrán reunir hasta mañana. Miró a Ignacio. Necesito un caballo, dijo. Y lo necesito ahora. Ignacio le dio el caballo. Lo hizo sin pensa, algo que Ignacio Delgado no solía hacer. Era un hombre deliberado, un hombre que sopesaba las cosas. Pero hay momentos en que el cuerpo actúa antes de que la mente termine el argumento. Y este fue uno de esos momentos. Señaló el caballo veo en el corral cercano y dijo. Lévalo. Y Diego Villarreal ya se estaba moviendo. El muchacho sabía monta. Eso fue lo primero que vio Rosa, observando desde la cerca mientras Ignacio enganchaba la carreta con la velocidad de un hombre 30 años más joven. Diego tenía al veo en movimiento antes de estar completamente sentado en la montura, manejando el caballo con esa confianza suelta y económica de alguien para quien monta no es una habilidad sino un idioma. La forma en que algunas personas tocan música, sin pensar en las notas, solo diciendo lo que hay que decir. Desapareció detrás de la loma. Ignacio subió junto a Rosa a la baranda de la cerca sin decir palabra, y esperaron. 22 minutos después, Diego volvió por la loma con las 28 cabezas de ganado moviéndose en un grupo compacto y cómodo delante de él. Las 28, contó Rosa. No había perdido un solo animal. Detrás del ganado trataba una figura que, al acercarse, se reveló como capitán, el perro pastor, que aparentemente había decidido en la última media hora transferir toda su lealtad a este forastero sobre el caballo veo. Capitán corría el flanco izquierdo del hato con la intensidad concentrada de un perro el que finalmente le han dado un trabajo digno de su talento. Diego levó el hato al potrero norte, cerró la tranquera y volvió a donde estaban los Delgado. Desmontó y le entregó las riendas a Ignacio. Dos tramos de cerca quedos, dijo sin respirar agitado. También hay una sección del lado este que fue empujada desde adentro. Parece que algo la ha estado probando. Podría ser un toro inquieto. Podría ser algo que los asustó del otro lado del monte. Quisiera revisarlo mañana temprano. Ignacio miró su ganado. Miró al muchacho. Miró a Rosa. Rosa no dijo nada. No hacía falta.
Hey un cuarto al fondo del establo, dijo Ignacio. No es mucho. Un colchón de paja y una manta. Hey una palangana colgada de un clavo junto a la puerta. Diego Asensio. Es más de lo que tenía anoche. La cena es a las 6, dijo Rosa. No esperamos a nadie. Sí, señora. Ella lo vio llevar al bayo de vuelta al corral, desensalarlo correctamente, revisar las patas antes de saltarlo. Cada paso correcto, nada de exhibición. Solo correcto. Se dio la vuelta y camino de regreso a la casa. Lo sé, dijo Ignacio detrás de ella. No dije nada. No hacía falta. En las semanas que siguieron, Diego Villarreal resultó útil de esa forma en que cierta gente es útil. No porque es fueras demasiado ojega un espectáculo de su trabajo, sino porque simplemente vi lo que hay que hacer y lo hace. Reparo toda la línea de cerca, caminando cada metro del perímetro de 380 hectáreas con alambro y tenazas, con la atención paciente y metódica de alguien que entiende que la calidad de tu límite determina la calidad de tu sueño. Arreglo el bebedero no solo lo remendo, sino que reconstruyó la sección agrietada con piedra y mortero que el mismo molió, para que resistiera la helada y el deshilo. Encontró una debilidad en el techo del establo antes de que el invierno la encontrara primero, y pasó 2 días encima de él, en el frío de octubre, reemplazando tallas con la concentración de un hombre que tiene algo que demostrar, aunque no estaba del todo claro a quién. Era bueno con el ganado. Mejor que bueno. Tenía ese don de quietad alrededor de los animales, y esa cualidad rarísima en el trabajo de rancho, la habilidad de moverse entre enredos sin que el hato not era que se movió entre ellos. De leer el humor del grupo como un marinero lee el mar. Ignacio lo observó trabajar el ganado una mañana y no dijo nada, pero Rosa vio el rostro de su esposo y supo que significaba. El muchacho era tan bueno como había sido su hijo. Quizás mejor. Ella no así permitió pensar en eso por mucho tiempo. Diego cenaba con ellos cada noche a las 6 y nunca llegó tarde. Era calado en la mesa. No un silencio hosco, solo el silencio de alguien que escucha más de lo que habla, cosa que Rosa siempre había considerado una señal de sabiduría o de una herida. Y no estaba segura de cuál de las dos era esta. Preguntaba sobre la tierra, donde corría el agua en primavera, que potreros crecían tupidos y cuales así quedaban ralos en años secos. Las preguntas de alguien que vie construyendo un mapa dentro de su cabeza. Aprendiendo un lugar como así aprende una persona, lentamente, prestando atención a lo que te cuenta sin caer. Ignacio le respondía. Cada noche un poco más. Rosa observaba esto y no decía nada y pensaba cosas que no decía, porque había algo en Diego Villarreal que no lograba asentar del todo en su cabeza. No una maldad, nada de eso. Él era honesto. Ella tenía un sentido para la deshonestidad, afilado por 62 años. Y este muchacho no tenía nada de eso. Trabajaba sin que lo vigilaran. Nunca entraba a la casa sin ser invitado. Los trataba con un respeto que no era actuado. El tipo de respeto que vive en los gestos pequeños. Hacerse un lado en un sendero angosto, sostener una tranquera abierta, preguntar antes de cambiar algo. Era otra cosa. Era la forma en que nunca hablaba de donde venía. No evasivamente, no con las esquivas afiladas de un hombre que oculta algo criminal, más bien como una persona que no habla de una herida que aún está demasiado fresca. El rodeo cuidadoso, el desvío suave de la conversación lejos de ciertos territorios. Texas originalmente. Trabajando en ranchos desde los 4 años de silencio en esas 2 frases. 4 años que habían convertido a un muchacho texano en alguien que caminaba solo por las montañas de Nuevo México con botas remendadas y un corte de 2 días en la cara. Una tarde de noviembre, cuando había llegado la primera nevada de verdad y estaban sentados después de cenar con el fuego encendido y el viento golpeando las ventanas, Rosa dejó su costro y dijo. Diego, ¿qué pasó en Texas? Ignacio levantó la vista de su libro. Diego así quedó calado un momento largo, mirando el fuego. El rancho de mi padre, dijo por fin. Lo trabajé con él desde que pude cargar un post de cerca. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años.
Éramos solo nosotros dos. Hizo una pausa. El marido hace 2 años. Me dejó el rancho a mí. Why? Dijo Rosa. Why yo tenía 19 años y no sabía lo suficiente. Tomé malas decisions. Pedí prestado usando la tierra como garantía cuando el gato enfermo. Pensé que podría recuperarlo para la primavera. Miró sus manos. No pude. El banco ese quedó con todo en abril del año pasado. Tenía $30 y lo que pude cargar. El fuego crepitó. He estado moviéndome desde entonces, dijo, trabajando donde puedo tratando de, ese detuvo volvió a empezar. No sé qué estoy tratando de hacer. Solo sé que todavía no puedo dejar de moverme. Rosa retomó su costura. Has estado tratando de encontrar algo por lo cual detenerte, dijo. Diego la miró. Ella no levantó la vista de su aguja. La mayoría de la gente lo hace, dijo. No hay vergüenza en que tome tiempo. Un hombre llamado Casares se había acercado a Ignacio Delgado 2 veces en el último año con una oferta por el rancho La Alondra. Ignacio le había dicho que no las 2 veces. La segunda vez lo dijo con un rifle en las manos, lo cual terminó la conversación. Ahora Casares volvía, con 2 hombres que levaban las armas bajas y miraban la casa con esa evaluación fría de gente a la que le pagan para intimidar. Ignacio fue por el rifle. Espera, dijo Rosa. Ignacio espera. Fue al establo. Diego ya estaba despierto. Estaba parado en la puerta del establo con su chaqueta puesta, observando a los 3 jinetes en la tranquera con la misma atención cuidadosa y sin apuro que le daba a todo. Capitán estaba pegado a su pierna, cada músculo del perro vibrando a una frecuencia que habría sido inaudible para cualquiera que no lo conociera. ¿Conoce a esos hombres? Preguntó Diego. El de adelante ha estado tratando de cuidarse con este rancho durante un año. Diego guardó silencio un momento. ¿Su esposo vía hacer algo que impedir esto? Rosa casi sonrió a pesar de todo. Lo está considerando. Diego salió del establo. Camino hacia la tranquera sin apurarse, sin buscar nada, solo camino derecho y fácil. Del modo de alguien que ha decidido que la forma en que uno se acerca a algo determina la mitad de cómo resulta. Se detuvo en la cerca. ¿Los puedo ayudar? Dijo. Casares lo miró desde la montura. Era un hombre robusto, con un buen abrigo, barba completa y las manos suaves de alguien que pega para que otros hagan el trabajo difícil. Vengo a hablar con Ignacio Delgado. El señor Delgado no está disponible. Yo administro las operaciones aquí. Puede hablar conmigo. Una pausa. Los ojos de Casares se movieron hacia la casa, luego volvieron. ¿Y usted quién es? Diego Villarreal. Estoy a cargo de este rancho desde septiembre. Dijo que eso se sentara. Si tiene algún asunto con la Alondra, tiene un asunto conmigo. Los 2 hombres a los flancos de Casares se movieron en sus monturas. Tengo una oferta para Delgado, dijo Casares. Una justa. La tierra no está produciendo lo que debería. Y es un hombre viejo. Este invierno va a ser duro. El tono era suave, razonable, el tono de alguien que explica lo inevitable. Solo trato de ayudarlo a ver lo que le conviene. Lo que le conviene al señor Delgado, dijo Diego, y es que usted leve su oferta de vuelta a donde vino. La expresión de Casares no cambió. Muchacho, creo que está malentendiendo su posición aquí. Creo que usted está malentendiendo la mía. Los 2 jinetes de los flancos se miraron entre sí. Porque Diego Villarreal tenía 19 años, era delgado, estaba parado en una cerca en la oscuridad sin arma visible, y no tenía miedo. No fingía calma. Estaba cómodo de verdad, como está cómodo un animal cuando ha decidido que ahí es donde se planta. Y es una cualidad completamente distinta. Y los 2 jinetes que habían pasado su vida profesional leyendo a los hombres, sintieron la diferencia. Son 3, dijo Diego. Soy uno en esta cerca. Pero hay un hombre dentro de esa casa con un rifle que ha estado esperando una excusa para usarlo durante un año. Y si algo me pasa a mí, es la he brindado. Miró a Casares. ¿Quer esta tierra lo suficiente como para sangrar por ella esta noche? Un silencio largo.
El viento bajo de la montaña y se movió entre la oscuridad. Casares miró a Diego en un rato. Luego miró hacia la casa, hacia la ventana oscura donde se veía, a contraluz, la silueta de Ignacio Delgado con el rifle. Esta conversación no ha terminado, dijo Casares. No lo esperaba, dijo Diego. Vuelva de día. Leer café. Casares dio vuelta a su caballo. Los tres se alegran por el camino y fueron tragados por la oscuridad. Diego se quedó en la tranquera hasta que el sonido de los cascos se apagó por completo. Luego se dio la vuelta. Ignacio Delgado estaba en el porche con el rifle, y miraba a Diego con una expresión que Rosa, observando desde la puerta, no había visto en el rostro de su esposo en años. Era la misma forma en que había mirado a su hijo Mateo antes. Y esa noche, Ignacio Delgado hizo algo que no hacía desde el invierno del 76. Abrió la botella del buen whisky. No el whisky de Costner, el bueno, el que vivía al fondo del estante y solo salía para cosas que lo merecían. Servió dos vasos y empujó uno hacia Diego sin preguntar. Diego lo miró, luego miró a Ignacio. Se plantó firme, dijo Ignacio. Habrían vuelto peor si les hubiera mostrado alguna debilidad. Lo sé. Ignacio giró su vaso entre las manos. He estado tratando de no mostrarles debilidad durante un año, pero un año desgasta a cualquiera. Miró la mesa. Tengo 64 años, 380 hectáreas y 28 cabezas de ganado, y no puedo trabajarlo como se necesita. Lo sabía antes de entrar a este invierno. Casares también lo sabía. Hizo una pausa. Eso es lo que le da poder a un hombre así. Espera que te canses. Voy a volver, dijo Diego. Voy a volver. Entonces necesitaremos un plan. Ignacio lo miró. Nosotros. Diego guardó silencio un momento. Algo se movió en su rostro. La mirada cuidadosa de alguien que se acerca algo importante y quiere acercarse bien. Perdí la tierra de mi padre, dijo. Tenía 19 años, tomé malas decisiones y la perdí. Y he pensado en eso todos los días durante 2 años. Miró a Ignacio. No quiero ver a alguien más perder la suya. El fuego se movió en la chimenea. Rosa, sentada con su costra en el rincón, no levantó la vista, pero había dejado de coser. Ignacio guardó silencio largo rato. Mi hijo está muerto, dijo por fin. Lo sé, dijo Diego. Lo siento. Habría cumplido 22 años este febrero. Ignacio giró su vaso. Conoce esta tierra como se conoce una persona. El agua, el pasto, que potreros se cuidan ralos en años secos. Miró a Diego. Usted ha estado haciendo las mismas preguntas que él solía hacer. Un silencio. No lo sabía, dijo Diego. No, Ignacio terminó su whisky. Servió otro. Tengo un abogado en Las Vegas, Nuevo México. Un hombre. He estado pensando en algo desde septiembre. Desde que arregló ese bebedero sin que se lo pidiera. Puso la botella sobre la mesa. Quiero hacerle una oferta. Diego espero. Trabaja esta tierra conmigo durante el invierno. En primavera, sigue funcionando, usted todavía quiere cuidarse, redactar un acuerdo de sociedad. 30% de la operación. No un salario. Propiedad. Ignacio lo miró fijamente. En 10 años, cuando yo ya no pueda trabajarla, usted tendrá el primer derecho de comprar el resto a un precio justo. No una liquidación forzada. La habitación quedó muy silenciosa. Diego miró la mesa. ¿Por qué? Preguntó. Porque es bueno, dijo Ignacio. Y porque se plantó en ese cerca esta noche y no tuvo miedo y no hizo nada imprudente. Y porque, se detuvo volvió a empezar. Porque esta tierra merece alguien que la ame. Y creo que usted podría hacerlo. Diego levantó la vista. Tenía los ojos humidos. No apartó la mirada. No trató de esconderlo. Simplemente dejó que estuviera allí, como una persona honesta deja que una verdad sea verdad. Me lo voy a ganar, dijo. Sé que lo hará, dijo Ignacio. Por eso así lo estoy pidiendo. Rosa dejó su costra y se puso de pie.
fue a la cocina. Volvió con tres vasos y el buen whisky, porque Ignacio así había olvidado de servir uno a ella, cosa que hacía desde 1852, y algunas cosas ya no cambiaban. Se sentó a la mesa. Bueno, dijo, ahora que eso está resuelto. Y por primera vez desde la noche de septiembre, Diego Villarreal sonrió. Casares volvió en enero. Vino con un abogado, un documento y un tono de paciente inevitabilidad. Encontró a Diego en la línea de cerca, a Ignacio en la puerta del establo, y a capitán apostado en el límite de la propiedad con la desaprobación concentrada de un guardián muy pequeño pero absolutamente comprometido. Diego dijo. La alondra no está a la venta. Estamos registrados en el condado como una operación en sociedad. Cualquier acercamiento futuro debe dirigirse a nuestro abogado en Las Vegas, cuyo nombre y dirección lo voy a anotar. Casares miró a Ignacio. Ignacio le devolvió la mirada con el rifle en el hueco del brazo y 29 años de posición en el rostro. Casares así fue. No volvió. El invierno fue duro, como Ignacio había dicho que sería. 3 semanas de frío que agrietaron las canarias de agua y mantuvieron al ganado encerrado en el potrero cercano, y convirtieron las mañanas en una negociación entre lo que había que hacer y lo que el cuerpo estaba dispuesto a hacer. Diego trabajó a través de todo eso sin cuidarse, cosa que Ignacio notó sin comentar, que era la forma en que el respeto se movía entre ellos, en silencio, a través de lo observado y reconocido sin necesidad de decirlo. Para cuando llegó marzo y el primer pasta verde asomó en el potrero sur, y el arroyo corrió libre otra vez bajo el último hielo, algo así había asentado en el rancho la alondra que no estaba allí desde el invierno del 76. No la ausencia del duelo. Rosa todavía subía a la loma detrás del establo algunas tardes, y así paraba frente a la lápida y decía cosas al aire de la montaña que eran solo entre ella y su hijo. Eso siempre estaría allí. El duelo no es y Virginia solo aprende a compartir la casa con otras cosas. Pero las otras cosas ya estaban allí también. El sonido de 2 hombres trabajando en el establo por la mañana, hablando de líneas de cerca y rotación de potreros y el precio del forraje en Las Vegas. El sonido de capitán haciendo sus rondas de perímetro con la diligencia orgullosa de un perro que se toma en serio sus responsabilidades. El sonido de la cena a las 6, y la conversación que ahora se alargaba más, recorriendo la tierra y las estaciones, y la lenta acumulación de planes. El sonido de una casa que había vuelto a encontrar su equilibrio. En la primera noche tibia de abril, Rosa encontró a Diego sentado en el barrote superior de la cerca del potrero sur, mirando al ganado moverse entre el pasto nuevo bajo la última luz. Ella subió junto a él. Tenía 62 años y sus rodillas así lo recordaban pero lo logró. Se quedaron un rato en silencio. Lo escribió a alguien, dijo ella. No era una pregunta. Había visto el sobre la mesa y esa mañana. Una muchacha de Las Vegas, dijo él. Guardó silencio un momento. Nos conocíamos antes. Cuando yo todavía era, hizo un gesto vago hacia el camino hacia el pasado antes. Y no sé. Escribí. Vamos a ver. Rosa miró al ganado en la línea de la cerca sur, derecha y firme, cada post bien clavado. Al bebedero cerca del establo, reconstruido tan bien que sobreviviría a todos ellos. Cuando Ignacio y yo llegamos aquí, dijo, no teníamos nada más que nosotros dos y un papel que decía que éramos dueños de algo que aún no habíamos construido. La mayoría de los días de ese primer año, pensé que habíamos cometido un error terrible. Hizo una pausa. Pero, ¿sabe lo que teníamos? Diego la miró. Un lugar donde detenernos, dijo ella. Después de años de no tenerlo, un lugar que era nuestro, del cual éramos responsables, que nos necesitaba. Lo miró. Eso cambia a una persona, Diego. Tener un lugar donde detenerse. El guardó silencio. Abajo, el ganado pastaba en la larga luz de la tarde, y capitán hacía sus rondas con gran importancia, y la sierra sangre de Cristo sostenía su nieve en los picos altos contra el cielo azul de abril. Lo sé, dijo Diego. Y lo sabía. Lo había sabido, pensó,
Desde septiembre, cuando había subido por un camino con botas remendadas y nada que perder, y una mujer le había abierto la puerta antes de que tocara. Uno no siempre sabe el momento en que termina de vagar. A veces solo lo sabe mirando hacia atrás. Pero termina.